Boolean Buffet. Today we are going to discuss about another AI-powered platform called Relume AI. So, this is very powerful AI-powered website design platform, and that speed up your web applications or any applications. Like creating first, it creates the sitemap. Then this is something like the blueprint of your applications, and you can add a number of components and a number of pages, and you can change the page and sections and positions also, and you can change the content. And so the basically entire blueprint வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனோட blueprint வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்து சைட் மேப்பில் வந்து நமக்கு வியூவபிளாக இருக்கும். So this is the sitemap. Once you are okay and confirm with the sitemap, then you can convert into the wireframe, so that you can view the entire page or look and feel. You can see it in this wireframe, and it will be very useful to convert or not convert. You can export your wireframe into Figma or Webflow and React. ஸோ இந்த மாதிரி டூலில் கூட நம்மளால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தேட் எனி ஃபிக்மா எக்ஸ்பர்டைஸ், no need to worry about to scratch each and every design. So this Relume AI really helpful for every developers and every web application developers, and even the Figma expertise also. So once wireframe is ready, then you can go to the style guide, and you can create your entire web application with your proper theme and functionality. So that in the three concepts வந்து இந்த ரெலுமில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. So that you can and also additionally வந்து the huge component library வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. So this is the site, the relume.io. So when you go here and check all the things and scroll down a bit, and it will explain what the sitemap is and what wireframe is and what the style guide is, which means you can choose your theme. எந்த தீமு என்ன கலர் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டா, then you can choose your color based on every section, so that you can design your own thing, and it will be collaborated also. So seeing in the design like Melissa and Jason, you can collaborate your this app to your team, so that if everyone stick with this own wireframe and design it, and that will be publicly available after your application is confirmed with the approval. So இது வந்து என்னன்னா very helpful. And இதில் வந்து அடிஷ்னலாக பார்த்தா, then you can see a number of libraries available, like it could be a Figma library and Webflow library and React library, so that the seamless integrations வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. Then supports team collaborations as I mentioned earlier, and client feedback directly on the platform. So this is the basic and high level overview of the Relume.ai, and let's try to explore each and every section here. So first, when you go to the sitemap, you have to provide your prompt clear and concise, and you have to give your pages, how many pages what you need in a what you need or what you want in your application. And as long as your prompt is clear and concise, and your applications வந்து clear-ஆ then detailed-ஆக இருக்கும். Then of course, if you don't have any detailed related prompt, then you can provide the URL, that which means you can clone the website. ஸோ அந்த வெப்சைட்டை வந்து க்ளோன் பண்ணி அது ரிலேட்டடாக இருக்கிறதையும் கூட நம்மளால் வந்து இதில் சைட் மேப்பாக க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ கரண்ட்லி வந்து I just copied one prompt here. By default பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சில ப்ராம்ப்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் மை ஓன் ப்ராம்ப்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆன்லைன் கோர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுறது. திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் ஆன்லைன் கோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். And so whenever the student or any beginner level audience comes into my application, these are all the pages they can see, like hero and features courses, and in the why learn and study student testimonial and pricing tier, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும்.
then I can go to the 5 to 10 and generate sitemap. So when you click the generate sitemap, then boom, it will automatically create every pages and sections வந்து நமக்கு create பண்ணி கொடுத்துரும். So this is the sitemap will look like. ஸோ அவ்வளோதான், சைட் மேப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நேவ் பார். ஹோமில் என்னென்ன இருக்குது, மெனுவில் வந்து ஹீரோ அண்ட் வாட் எவர் த செக்ஷன்ஸ் விச் ஐ மென்ஷன் ஹியர் அது எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சு அவைலபிளாக. அண்ட் கோர்சஸில் வந்து இது என்ன இருக்குது, ப்ரைஸிங் இருக்குது. தென் கோர்சஸில் வந்து பைத்தான் லெவலில் இருக்குது, ஏஐ பேசிக்ஸ் அண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி கீழே அவைலபிளாக இருக்குது. சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஓகே வித் திஸ், தென் யூ கேன் ரீஜென்ரேட் இட், ஐ பிலீவ். I think you can regenerate it. Let's try to okay, I think edit, okay, and let's try to explore. Yes, yeah, I've seen one kind of okay, let's try to explore first these things. Okay, so if you want to add one more page here, நம்ம ஒரு பேஜ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ கோர்சஸில் இங்கே அவைலபிளாக எல்லாமே இருக்குது. தென் ப்ரைஸிங்கில் அவைலபிளாக இருக்குது. தென் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆட் another page which is look like what is that called, say for example contact. Okay, then contact section available add பண்ணியாச்சு. Then I want to add so this okay, கோர்சஸ்லேருந்து தென் கோர்சஸ்லேருந்து 3 மெனூஸ் வந்து டிவைட் ஆகும். ஸோ வெப் டெவலப்மெண்ட் என்ன, பைத்தான் என்ன, தென் ஏஐ பேசிக்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே நமக்கு வந்து we don't need to create this page. Okay, let's try to delete it and I think I can add what is that, okay, இது வந்து என்னென்னா like I can add the footer வந்து நம்மளால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே. ஓகே, ஸோ அது வந்து எங்கே இருக்குது, ஓகே, let's try to add footer here. Okay, then I want to add one more page. Suppose I want to add one more page, then go here and benefits. Okay, benefits section, and I just click here and go here and click footer section. Okay, then I think testimonials, if I want to add about section. Okay, if I want to add about, okay, let's try to delete it and I want to create இதில் வந்து ஓகே, இது வந்து என்னென்னா லைக் வந்து what is that, testimonials. Okay, and இது வந்து பேஜ் நேம் வந்து which is nothing but contact, and this is something like இதில் வந்து என்ன செக்ஷன் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் okay, I think this is the testimonial. Okay, and this is something like benefits. Okay, and so this is how my page look like. So இது வந்து இங்கே வந்துடும் first courses and then followed by testimonial, benefits and pricing and contacts. Same as you can adjust the like what is that, sections கூட you can adjust it. So this is the pricing page and these are all the sections available in this page, and இதில் கூட உங்களால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். Likewise, you can change it whatever you want. Suppose if you want to remove this FAQ content and delete it, and what is that, okay, and there are so many available here. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா generate a new page கொடுத்துட்டோம்னா testimonial FAQ வந்து இங்கே வந்து ஒரு நியூ பேஜஸாக அவைலபிளாக வந்துடும். ஸோ இது வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இங்கே வந்து FAQ இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை web application look like, and when I click wireframe, then you can see the entire wireframe வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ since this is my free tier, then I can able to see only one page, and if you upgrade it properly or subscribe it, then you can see n number of pages. இந்த pages எல்லாமே நமக்கு இங்கே viewable-ஆக இருக்கும். And you can see here, and this is the section which I created in the sitemap. அதில் வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது, செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. Then here also you can add one more section also, and whatever the sections you need, then you can add it. How it works, then you can go here, and if I want to
add how each section look like, then you can choose here, and then choose here, and if you want to go a normal card, then card section, and two card and type 1, then you can shuffle it component. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் n number of சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளால் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி கூல், and this is I explained only one page. ஸோ சேம் ஆஸ் இங்கே வந்து நிறைய பேஜஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. தென் யூ கேன் டூ வாட் எவர் த சேஞ்சஸ் யூ நீட், அது நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி அ கூல் ஃபீச்சர்ஸ். அண்ட் இங்கே வந்து டெஸ்டிமோனியல் கண்டென்ட் கூட நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ளூட் த பிக்சர் ஆர் வீடியோ, இஃப் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் டு பிக்சர் அண்ட் ஸ்லைடராக வேணும்னா ஸ்லைடர் பண்ணிக்கலாம், விச் மீன்ஸ் n number of டெஸ்டிமோனியல்ஸ் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் நமக்கு. தென் ஜென்ரேட் காப்பிங் கொடுத்துட்டா இந்த கண்டென்ட் கூட நமக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி வெரி helpful for the web applications developer or anyone who is much interested in the applications and Figma and whoever in the software industry. This AI really helpful, and this is the wireframe, and when you go to the style guide, then you can choose your theme here. So these are all the colors, suppose these are all the colors and fonts and UI stylings. இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணுங்கிறத நம்ம இங்கே டிசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் இது வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ திங்க் இந்த பட்டன்ஸோட தீமை கூட நம்மளால் மாற்றிக்க முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் கிரேடியண்ட்டாக நான் இங்கே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தீம் மாறிடும். சே இதை நம்ம ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த தீம் வந்து இங்கே வந்துடும் எனக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம தீம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கும். தென் அண்ட் பாடி கண்டென்ட் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இங்கே வேறு மாதிரி ஒரு தீம் நான் கொடுக்குறேன்னா பாடி கண்டென்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிரும். எஸ், அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ சேஞ்ச் தி கலர் தீம், தட் இஸ் ஓகே. அண்ட் பிக்சர் கூட நம்மளால் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இந்த பிக்சர் வந்து சிம்பிளாக கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு. தென் யூ கேன் அப்லோட் த பிக்சர் ஹியர் ஆல்சோ. இங்கேயால் பிக்சர் நம்மளால் அப்லோட் பண்ணிக்க முடியும். தென் இஃப் யூ வாண்ட் இது வந்து ஒன் தீமில் இருக்குது, ஒன் கலரில் இருக்குது. தென் இஃப் யூ கேன் சேஞ்ச் திஸ் இஸ் டு அனதர் தீம். சேம் ஆஸ் இது வந்து நம்மளால் இன்னொரு சேஞ்சுக்கு நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி. அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெஸ்பான்சிவ். மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் இது வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி கூல், and this is how the web applications look like. இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒன் பேஜ். ஸோ சேம் ஆஸ் there are so many pages are available for creating this web applications. நம்ம க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணல. ஸோ இது வந்து ஒன் பேஜ், ஸோ தட் you can create n number of pages, and you can change the content and font and theme, everything whatever you want. And also one additional and another feature which is nothing but export. So when you click here, and if you are if you are in a Figma login, then அதில் வந்து plugins வந்து அவைலபிளாக இருக்கும், Relume plugin. So when you after you install the Relume plugin in your Figma, then go Figma and export it. ஸோ அதுலேருந்து ஜஸ்ட் காப்பி பட்டன் இருக்கும். ஸோ ஆஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் திஸ் Figma credentials, ஸோ ஐ எம் unable to அதை வந்து உங்களால் என்னால் ஷோ பண்ண முடியல. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு Figma லாகின்ஸ் இருந்ததுன்னா தென் யூ கேன் கோ ஹியர், அண்ட் அதில் வந்து plugin ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் யூ ஜஸ்ட் கிளிக் த காப்பி, தென் என்டையர் wireframe இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் திஸ் Relume AI டு தி Figma. that is very cool. அண்ட் இதில் வந்து Webflow இருக்குது, React இருக்குது. நாட் ஓன்லி த Figma, React கூட நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம லைக் ஒரு ப்ராஜெக்டே கம்ப்ளீட்டாக மாற்ற முடியும். இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படியே மாற்றிக்கலாம். தென் ஷேர், அஃப்கோர்ஸ் இந்த லிங்க்கை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டா போதும். தென் என்டையராக வந்து எவ்ரி ஒன் whoever in the team, then they can see this entire website. So unless and until you provide the edit features, ஸோ அவங்களால இந்த கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஃபீச்சர்ஸே வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் உங்களால். I don't know why it's getting error. Let's try wait some more time, then it will be displayed properly. ஸோ இந்த மாதிரி so many things வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. Then you can invite the team member also. This Relume AI is really awesome.
with everyone. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே க்ரியேட் பண்ண அந்த மெனுஸ் எல்லாமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, அண்ட் I think I covered all the sections, and this is really very cool and very helpful for everyone. So please try to explore it, and this is really helpful for the developers who are in the industry. ஸோ அவங்க பேசிக்காக ஒரு பிஹைண்ட் த சீனில் வந்து என்ன நடக்குதுங்கிறத அவங்களால பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல், and try to explore it in each and every feature for this Relume AI, and I'll come up with a new AI in my next video. Thank you.